यो वाइज ब्रो कोड ओ वाइज ब्रो कोडिंग भाई कभी कभी करना पड़ता है ब्रो माइक्रोफोन नॉट अब काम कर रहा है क्या এতক্ষণ ধরে আমার মিউটেড ছিলাম নাকি স্ট্রিমে ভাই আমি না না আওয়াজ হচ্ছে তো। আরে তুই তো আমার আওয়াজ পাচ্ছিস স্ট্রিমে আমার আওয়াজ হচ্ছে নাকি লাইক অন ইউটিউব ইজ ইট ওয়ার্কিং নাও ভাই ভাই দিস ইজ সো if yes now it's working okay cool দিস ডাজন্ট সিম গুড যেটা আমি করছি। কি বলছিস যেটা আমি করছি এটা আমার ভালো লাগছে না করতে, কিন্তু করছি স্টিল। তো তাহলে তুই চেঞ্জ করে নে না जस्ट अभी आवाज आ रही दोनों की नाइस ओके एटलीस्ट इट्स गुड और भाई क्या चल रहा है बता कल बोल रहा था कॉल करेगा किया ही नहीं तूने बैन के लोड़े हाँ if not here bro probably play Elden Ring and thought nah fuck it I quit gaming nah bro I'm not gonna play that shit ass game sorry that's not how I roll भाई खजान खेलियो भाई अभी कुछ दिनों में निकलने वाला है एंड भाई कुछ दिन आई मीन 3 वीक्स if char stack dot size is less than equals to 0 then return true nahi to return false will it work okay wait what is this yesterday आपके स्केड्यूल थोड़ा टाइट था आज अबे टाइट था मतलब क्या भाई तेरा थोड़ी टाइट था भाई तू कॉल कर लेता ना मुझे कभी भी What is this nonsense? That's weird. I was at lawyer literally the whole day yesterday and भाई तेरा अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ क्या सॉर्ट नहीं हुआ भाई आप लोग क्या कोड कर रहे हो कुछ भी नहीं भाई ऐसे ही बस लीड कोड बकचोदी और क्या ही करेंगे इस लाइन पे देखो दिस लाइन इज नॉट वर्किंग temp.pop what is this hold on tempstop equals to tempstack.pop কেন করছিস just tempstack.pop it's a popping operation you don't have to return anything তোর কিছু ও তুই রিটার্নও নিতে চাইছিস নাকি মেমোরিতে চেঞ্জ হবে না তো এটা তো টেম্পোরারি চেঞ্জ হয়ে তারপর মুভ অন করে যাবে। I don't think so আমার তুই তো বাস হ্যাঁ তুই এমনি কর yeah yep ওয়াও মেমোরিতে ডিরেক্ট চেঞ্জ করে দিল নাইস। try it now and what the fuck is wrong with my all right let's google it for fuck's sake अबे माँ चुदाना बहन चोद all right string comparison wait string comparison all right string comparison equals to 0 let's see if it works or not hold on strcmp equals to 0 does that solve anything তুমি অন্য প্রবলেমে মুভ করে গেছো না আই এম স্টিল ডুইং দ্য সেম আমার ভাই আমার তো C++ ইস্যু হচ্ছে ভাই আই কান্ট মুভ ফরওয়ার্ড হ্যাঁ প্লাস প্লাস একটু ঝামেলা তো আছে
Well, true, but if I quit now, then it's not gonna be good. So this is weird. String comparison किस में आता है? C++ is a good language. I mean, agreed. I like it better than Java. भाई किससे कंपेयर कर रहा है तू लौड़े साले? जावा से कंपेयर कर रहा है? जावा से तो बेंचो साला कुछ भी बेटर है. strcmp ये किससे मिलेगा? अबे जाना. Include string.h, right? All right. I don't think it will work, but no, right? Oh, hashtag include. Okay, so that didn't solve anything. That's a buttload of crap. And instead of this, character stack -1. This. Is there anything that I can do? भैया 2 पॉइंटर से सॉल्व हो पाएगा? नॉट श्योर, मैं भी सीख ही रहा हूँ. 2 पॉइंटर ये वाला स्टैक का क्वेश्चन है. तू आगे चले जाते पारिश भाई, तू यदि कोचिस तो. हाँ अच्छा, तू आरो बेटर कोचिस ना कि ये 2 पॉइंटर की जरूरत नहीं है इसके लिए. दिस इज जस्ट अ बेसिक स्टैक क्वेश्चन. यू हैव वन ब्रैकेट, यू check the right bracket. If the left bracket is there before that, then you pop it. बस यही है इसका solution, to be honest. But C++, nigga. Auto के जगह CHR नहीं लगा सकता क्या मैं? But that won't solve anything, right? Because character stack is already a vector of character. So that isn't solving anything. ऑटो कैरेक्टर ऑलरेडी डाल के रखा है मैंने. ओह ओके. या तो भाई C++ में मेरी ये हेल्प कर दे. व्हाट इज दिस इशू बहन चोद? ये पता नहीं क्या दिखा रहा था आपसे. एरर कंपैरिजन बिटवीन पॉइंटर एंड इंटीजर. बिटवीन हेलो, दिस इज बिटवीन पॉइंटर एंड इंटीजर. यस কি হয়েছে? সলভ হয়ে গেছে পুরো? দাঁড়া দাঁড়া. Line 7. Don't tell me it is this. Hopefully not. Really? I hope this is a prank. Alright, fine. So, case 3 सही हुआ है and this is false, but it expected it to be true. Okay. Okay, Lamau. Bye. Welcome to C++. What happened? So, if ডবল কোট সিঙ্গেল কোটের আলাদা কিছু আছে নাকি? welcome to C++. Like I said, you were right. This is entertaining. তাহলে তোমার ওই ইফ কেসে ওই ডাবল কোটটা সরাতে হবে না? No, but I don't really think that is what's happening. Kauna, আচ্ছা, one more thing is বল. অটো ক্যারেক্টার কোলন এস, তার মানে তুমি ক্যারেক্টারকে করছো না, এস কে ডিরেক্ট কম্পারিজন করছো না? Yeah, nah. S is the string, the entire string. Wait, hold on. Yes. Abey yaar.
There we go. character. Yeah, this is character. Abey, yeah, this is why it's not working. This is so embarrassing. Alright, what about now? What is this? Undefined behavior. Overflow. Wait, okay. If character equals to this, then you check if character -1. Wait, hold on. What happened to this? So you get one character this, which is not this, not this, not this. So you push the character, then you get this. सांस लेता हो तो नया इशू आ जाता है. भाई तो चैट में रहा है भाई, सही सही लग रहा है भाई बहुत. Hold on, next. So we got that character stack -1 equals to this, which is okay. So you pop back instead of ওভারফ্লো কেন হচ্ছে কারণ তোমার প্রথম এলিমেন্টটা আগে ঢুকিয়ে রাখতে হবে তো। হ্যাঁ তো কেন ঢুকছে না? I have already did the pushback, right? The first bracket this does not follow this, not this either, not this either, which means character stack এর push হয়ে যাওয়া উচিত, correct? দাঁড়াও, দাঁড়াও। ক্যারেক্টার স্ট্যাকে আমি ক্যারেক্টারটা পুশ করছি, but once I get this one in the next loop, right, in the next loop, now the next character is this one, the next bracket, it finds it here, right, this character. So it checks if the character stack's last one is this one. If it is this, then it will pop back. Pop back means this one. Once it does that, it should not follow any other else condition here, and it should be finished. If it is, then why, while bro, anything? New software engineer, give me something, come on. Bhaiya, what if the character is that should be okay, right? আচ্ছা একটা জিনিস চেক করো তো, This is also মাইনাসটা দিচ্ছে, এটা কি আদৌ সি প্লাস প্লাসে কাজ করে? আমি জানি না কিন্তু। Is -1 last abe mother chode element of a vector in CPP? This is also a valid string not character. No, this is a valid string. Getting last element from vector. बे बहन से पता नहीं क्या ही है. Pushback, dot back, dot front. Okay, let me get the dot back. If it finishes one test case, then I think it should be okay. Wait, hold on. vector1 dot back. Okay. Let's see. What is this nonsense? All right, we found a new okay, this. If we found this, then we enter it, finish. Wait, why? Applying non-zero offset to null. What is this? Accepted. Yo, अरे नहीं अभी नहीं हुआ है भाई, अभी नहीं हुआ है. Hold on, let's go. अरे नहीं हुआ है भाई, माँ के बहुत सारे, अभी नहीं हुआ है भाई. Hold on. So this character, if this is the only input, right? No, yes. All right. Yes, that's a problem, because if this is the input, right, it will go here, it will check if this has like a right bracket before that or not. Sorry, left bracket. If it is, then it will pop back. If not, then it will
exit, but it will not enter this loop. अबे यार. खाली स्ट्रिंग এ ব্যাক চেক করছে। Yes, yes. So okay. So this is where I went wrong. My assumption that if it is any of the six, if it is this or this which did not fulfill the pop condition, or any of the left brackets, all of them will be entered to the character array by this. This is wrong, because once it like enters out of a if or else condition, it will not go. It is not going to enter another else condition, of course. So this is going to be very messy, but I believe this should finally fix it. And it did what? Else if character is this, pop back, else character stack dot push back character, right? It pushed, you get out কি বল ওই পপ ব্যাক তো হ্যাঁ বলছি যে পপ ব্যাক ফাংশনটাকে ওভাররাইড করো, করে পপ ব্যাক তোমার যে ওভাররিডেন ফাংশনটা হবে সেখানে দেখো যে যদি স্ট্যাকটা এমটি থাকে তাহলে অটোমেটিক্যালি ফলস তুমি ডিক্লেয়ার করো, ফলস রিটার্ন করে দাও ওখান থেকে। আর যদি মানে নন এমটি থাকে তাহলে তুমি অ্যাকচুয়াল যে পপ ব্যাক ফাংশনটা কল করে দাও ব্যাস। মানে তুই বলছিস যে এইখানে এটা চেক করার আগে আমি এটা চেক করব অলরেডি এমটি কিনা? হ্যাঁ, ওই এমটি দিয়ে কেসটা খাচ্ছে না, তো এটাই বলছি যদি এমটি হয়ে যায় এরকম। না হোল্ড অন। ও আচ্ছা, তুই আমাকে এইটা বলছিস যে এই জিনিসটা এটা এইখানে ঢুকছে, এটা চেক করার আগে এইখানে যেহেতু ব্যাকটা দেখছে বাট ইট ক্যানট অ্যাক্সেস ইট, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ লাইক গিভিং মি দ্য এরর। ওকে ভাই, আই ওয়ান্ট টু স্লিপ হ্যাপি কোড। হ্যাঁ ভাই, এনজয়, বাই, গুড নাইট। এটাই বলছিস তো তুই? ওয়ান মোর থিং, কি তোমার চ্যাট কিন্তু তোমার কোডের উপরে আসছে। হ্যাঁ আসছে, ঠিক আছে, ও কোনো ব্যাপার না, ও 2 মিনিটে চলে যায়। আমি তো রেখে রেখেছি ওখানে। But is it really the problem, to be honest? Back এটা তো একখানে inbuilt function না। What if we use dot back on a empty vector? মেমোরি রেফারেন্স এর দেবে। Wait, hold on, not this. Throw an exception, fire an assertion, something. Okay. Man, it is this hard, really? ये একটা কোশ্চেনই তো আধা ঘন্টা কেটে গেল আমার, সারা চোদু। সি প্লাস প্লাস তুমি পাইথনে করলে তোমার 10 মিনিট হয়ে যেত। No, right? Wait, hold on. Okay, so that solved something. All right. For fuck's sake. Bhai, runtime that 0 millisecond. Greater than the minus if float minus infinite on the least negative number, then we update the maximum subarray sum, which is we have to only return sum, right? Yeah, okay. Then we update it -2. Then again we increase the window 1. So -2 plus 1 -1, which is greater than -2. So we update it to -1, right? Then we add -3.
Now, yeah, that's the problem. Um, hold on. Hold on. Okay. This is going to be weird because we don't know when to quit basically if we keep on adding. এরপরে -3 add করবো আমরা. If we add -3, we had last -1 -3 is equals to how much? -4. So it is still less than -1. So the maximum array will be maximum sum will be -1, right? So then we come to 4, which is like -4 plus 4, which is 0, which is now the highest sum basically. So what do we do next? Should we start from 4 or should we do? So this is what I'm thinking. Instead of doing what I was doing before, let's do this. -2, right? If it is giving a negative sum, right, we update it, but then we move both the left pointer and the right pointer to the next number. Now 1. After the so now the maximum is 1. Then we add -3. -3 plus 1 is equals to -2. Since it went negative, you keep the maximum subarray as 1 and then you jump to -3, right? And when you jump to -3, you check that it is -3 basically. Oh no, like this. Oh, I think it is still not correct to be honest. তোর কি মনে হচ্ছে? এটা তো আমি তো এইভাবে ভাবছি। তোর কি মনে হচ্ছে? আমার কি মনে হচ্ছে, আমি যেটা মাথায় সেটা n স্কয়ার n log n এ চলে যাবে। n log n এ? No, I mean n log n is okay. I think n log n is okay, but ওকে, তাহলে আমি বলছি তোমার আমরা পুরো এটাকে একটা, আচ্ছা সাম করলে ওটা কি 1 এ হয়? কি জিনিস? পাইথনের সাম ফাংশন। পাইথনের সাম ফাংশন? আমি বলছি আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, পাইথনের দিস ইজ নো, পাইথনের সাম ফাংশন বলছি, সামিং আপ। হ্যাঁ, নো দ্যাটস ওএন, দ্যাটস অ্যান ওএন। সাম কোন সময় O1 হবে না ভাই। তাহলে n স্কয়ার log n। হ্যাঁ, আই মিন দ্যাটস ফাইন, বাট হোয়াট ইউ আর থিংকিং বেসিক্যালি, তোর আইডিয়াটা তো বল। সাম মানে কি? সাম তো করতেই হবে। ইয়েস, দিস সাম, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে এই যে সাম, ঠিক আছে। ওকে, আমি এইভাবে যাচ্ছি। তারপর হচ্ছে এই যে সাম, হ্যাঁ, এই করে করে সবকটা কম্বিনেশন করলাম, ঠিক আছে। করে আমি সামের অ্যামাউন্টটা একটা কিতে রাখবো আর লেফট পয়েন্টার আর রাইট পয়েন্টার একটা মানে টাপলে রেখে দেবো তার ভ্যালু হিসাবে। ওকে, যেটা ম্যাক্সিমাম আমার হবে, ম্যাক্সিমাম ধরো আমার মানে 8 হয়েছে ম্যাক্সিমাম, ঠিক আছে। ওটা লেফট পয়েন্টার রাইট পয়েন্টার ধরে তখন আমি এরকম করব, এই একবার এই একবার এই একবার করতে করতে মানে ওই সাবআরেটাকে আরো ছোট করতে থাকবো। তারপর দেখবো যে মাইনাস গুলো মানে মানে আমি লেফট থেকে প্রথমে চেক করেছি, লেফটের মাইনাস গুলো বেরিয়ে গেছে আমার। তারপর আমি রাইট থেকে চেক করবো, রাইট থেকে কিছু মাইনাস বেরিয়ে যদি সামটা বেড়ে যায় তাহলে আমি ওটাকে কনসিডার করবো যে দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট সাবের মানে আমি বুঝতে পারছি। I mean, this is not efficient to be honest, of course, but what is better? I mean, I'm like thinking like this, like for example, so সবচেয়ে প্রথমটাই যেটা আমি নিচ্ছি, right? -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4. How do I pick which array basically? So is there any condition that I'm still hung up on that solution basically, the sliding window, because this is contiguous array, to be honest. Right? সাবেরে ও জিওসি হবে তো
I am thinking যে তখন থেকে, like for example, if the sum is negative, you jump on to the next number, next positive number. Basically that is what I keep on thinking, next positive number. So if it is, so let's say if it is -2, for now update the sum as -2, but then you move on to 1. If I move on to 1, then the next sum is 1 basically, because you add the array to itself. Either so array I plus sum comma max sum. So we can update the max sum equals to -2 for now, I'm thinking, right? Max sum -2, and then max sum comma array I plus sum, we go to 1, we update the max sum as 1 because that's the max sum, and then we go to -3. Okay, I think this is where we can like draw a condition. So if the number is going negative, negative as in like not less but negative, the sum is going negative, then we start from the next index, the window we start from the next index. But if only the number or the sum is going a bit lower than what it was before, right, the max sum basically, then we don't update the max sum, but we update the current sum of the sub array, and then we basically update the right pointer. So it's like this, like for example like this, -2 first we checked, -2 so in this array, sub array, current sum is -2, maximum sum is -2, right? But since it is negative, we move, since the maximum sum is negative, we move on to the next number. Now this is where I have to think whether this condition of negative is where I have to think about the max sum or the current sum. Now we move on to the next one, both the right pointers and the next left pointers at 1, right? This is 1, it is bigger than the max sum, so we update the max sum and the current sum. Max sum is, so okay, so we update the max sum if the current sum is greater than max sum. Basically current sum is 1, max sum was -2, so we update it. Since it is positive, we move on to -3. Now since we moved on to -3, and -3 plus 1 is negative, right? So we update the max sum as 1, sorry, max sum as 1, and we move to basically 4 and update the current sum as 4, right? So as of now current sum is 4, right? We move on to then we check the max sum. Max sum is 1 as of now, right? Because of this max sum was 1, so we check and get the current sum as 4, we update the max sum as 4, and we move the next pointer here, right? Now 4 plus -1 equals to 3, right? 4 plus -1 equals to 3, which is still positive but less than 4, so we don't update the max sum, but the current sum is 3. Then we move on to 2, which is 3 plus 2, 5, greater than the greater than 4, so we update the max sum and the current sum is also updated. We move on to 1, which is like 5 plus 1, 6, update it basically, right? We update it, max sum becomes 6, current sum becomes 6. We move on to -5, 6 minus 5 is 1, which is still okay, but we do not update the max sum because 1 is less than max sum, which was 6. Then 4, so 1 plus 4, 5, which is less than 6, but our maximum, so our maximum array ends up with 6. This is what I'm thinking. What do you say? কি মনে হয় তোর? All right, let me try it. Max sum, right, equals to minus wait, 10,000, right? Okay, let's do this. Yeah, and int sum equals to 0, right? Now for
no, not for. Int left comma right equals to 0 comma 0. I don't know if this works like this in C++, but we can check. All right, while the ghatia loop ever true, right? If left equals to right, then we do something else. Right will always be ahead of left, so we don't have to worry about any other condition. So else current sum equals to sorry, like this, current sum plus equals to right. So nums right. Right. If both of them are at the same position, then current sum equals to nums right, I guess. This is how we update the current sum. Now if max sum is if current sum is greater than max sum, then we do max sum equals to current sum, right? And in the end we return max sum. Now the problem is, how do I update the left and right? So if both left and right are this and this, right will always be updated. So right plus plus, in which case left will be updated. I am interested to know in which case this will become a real issue. Let's try this. If I think this is gonna be wrong, but anyways, if current sum so at -2, the current sum is -2 is less than 0. This is not gonna work, I'm sure. Wait, what is this? Oh wait, it doesn't work like that? Okay, fine. Int left equals to 0, int right equals to 0. What about now? Oh wait, hold on, what is this? So if current sum is less than equals to 0, left plus plus. Yeah, okay, hold on, what is this? Current sum plus equals to nums right. What is this? Sign integer overflow. Overflow? Why? Oh wait, while true. Oh wait, while right is less than nums dot
size. Right is less than nums of size. Less than equal to nums dot size minus 1. Four. Why 4? These two are okay. Why this is why is this 4? Wait, hold on. क्या हुआ यहाँ पे? 4. So if so, okay, hold on. Minus 2. If we go to here, minus 2. Right, left, both are at line. Yeah. Then current sum is minus 2. If current sum is greater than max sum, then of course yes. Then current sum is greater than max sum. Then max sum is minus 2, and this is done. Less than 0, and this is left plus plus, right plus plus. So we move here, then we go here. Yes, current sum is equals to 1. We do that, and we do this. Left plus current sum is less than 0. No. Then we move to minus 3. Minus 3 here. No. Yes. So current sum was 1. To nums right is minus 3. 1. তুই সলভ করতে পেরেছিস? একটা ফর্মুলা লাগাচ্ছি। ওকে 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 লাগা ওকে Alright, so what happens if minus 3 comes? Already we checked. Current sum value was 1. 1 plus minus 3 minus 3. If current sum is less than 0, then it moves on to left plus plus. Hold on. Left was here, right? Oh, okay, that's the bug. So let's do it like this. Left equals to right. Will this help it? This does not seem correct to me. Okay, but this is not right. Come on, this cannot be. What? Really? Bye. হয়ে গেছে? হ্যাঁ, তুই স্ট্রিম দেখতে পাচ্ছিস না নাকি আমার? How? This no, there should be something wrong with this. What? হ্যাঁ। 1 second. Hold on. ম্যাক্স নিয়ে নিচ্ছ। 4 ms beats 12. Okay, hold on. This is so weird. No, not this. Submissions. My previous submissions. These two, and this is from July 3. ওকে, তুই কি আমি কিন্তু সেম সলিউশন লাগিয়েছি যেটা আমি তোকে বুঝিয়েছিলাম। ওকে, so like this here description, what I am doing, minus 2, I am updating the current sum with minus 2 because left and right both are here, right? But since this is less than 0, what I did is I updated current sum, but I moved on to the next number. Both left and right pointers are moved on to the next one, because if I encounter a current sum less than 0, then I move both left and right. Basically I start a new subarray window. So I proceeded to start with a new subarray window from 1, right? I start from 1 positive, I move on to minus 3, the current sum becomes negative, right? So the max sum still remains 1 because that's the highest number, and then I move both left and right to 4, right? এটা কাস্টম টেস্ট কেস দেখো তো একবার। কি জিনিস? এটা কাস্টম টেস্ট কেস মারো দেখি। কাস্টম টেস্ট কেস বলো সাব। হ্যাঁ, -1 -1 -1 -1
হুম -1, right? This is correct. মাইনাস ওয়ানই কারেক্ট। শুধু তুমি জিরোর থেকে কম চেক করছো কেন, সেটাই বুঝলাম না তো। জিরো থেকে আমি ওয়েল আই ডোন্ট আই মিন আমি এক্স্যাক্টলি আমার এটা একটা ফিলিং আসছে যে প্রত্যেকখানা নাম্বার এর মধ্যে থেকে যদি নেগেটিভ হয়, রাইট, তো একখানাকে আমি কন্ডিশন করে রাখতেই পারি। ইট ইজ বিকজ যে ম্যাক্সিমাম যে সামটা সেটা একদম নিচে করে রেখেছি, কিন্তু কারেন্ট সামটা আমি জিরো করে রেখেছি, হুইচ মিনস জিরো ইজ দ্য থ্রেশহোল্ড ফর মি। তার থেকে নিচে গেলে তখন কি আমি আর কিছু আপডেট করবো না, বাট ম্যাক্সিমাম আমি অ্যাটলিস্ট আপডেট করছি। দ্য যেই জিরোর কন্ডিশনটা, দ্য জিরো কন্ডিশন ইজ জাস্ট সো দ্যাট আই ক্যান ক্রিয়েট এ নিউ সাব অ্যারে। বিকজ ইফ আই টেক আ নেগেটিভ নাম্বার, রাইট, অ্যাট মোস্ট ওইখানে আর কিচ্ছু পাবো না আমি। ওখানে পেলেও এর জন্য আই নিড এ ভেরি লং সাব অ্যারে স্ট্রিং ইন অর্ডার টু গেট এনি পজিটিভ রেজাল্ট। সো আই স্টার্ট ফ্রম এ নিউ সাব অ্যারে বেসিক্যালি। Including that number in that sub array in that window is gonna destroy the sum. So that's why I pick a new window once I get a negative current sum. Especially if I have the max sum which is almost already negative. That's why max sumটা কিন্তু দেখ আপডেট করে দিচ্ছে এখানে যে কারেন্ট সামের থেকে বেশি যদি এটা হয়, রাইট। কারেন্ট সাম কিন্তু এখনো জিরো, কিন্তু কারেন্ট সাম -1 হয়ে যাবে এইখানে আসার পরে। কারেন্ট সাম মাইনাস হয়ে গেল, ম্যাক্সিমাম হয়ে গেল, বাস। আমি জিরোর থেকে একবার যদি আমি নিচে নেমে গেছি, তার থেকে একবারও আমি নিচে যাব না, বিকজ ইফ আই ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ মাই সাব অ্যারে সাম, দেন if I already have a negative number as the maximum sum, then it's not going to benefit me any better by actually taking a negative number. So 0 should be the threshold so that I can get more positive numbers. এটা আমার আইডিয়া, এটা আমার মনে হয়। আমাদের কি সামটাকে রিটার্ন করতে হতো? And see my solution here. কি জিনিস কি বলছিস? আমাদের সামটাকে রিটার্ন করতে হতো। হ্যাঁ, আমাদেরকে সাম রিটার্ন করতে হতো। But this is so weird because this is very small, current and max is equal to sum, and আমি সাবারে রিটার্ন করার জন্য কি সব লিখে যাচ্ছি। ভাই তো কোশ্চেনটা পড় না ভাই, ওখানে তো সাম রিটার্ন করতে হবে শুধু। What is this? Right? Current equals to max underscore. Okay. Now let me try this solution. I think I know this solution. Maximum sub array GFG. I think there was a Kadane's algorithm. Let's go. This is Kadane's algorithm যেটা আমি লিখে রেখেছি। আমি দুটো পয়েন্টার দিয়ে করার চেষ্টা করছি, but they have used Kadane's algorithm here. Ha. So ভাই, so this is why it's important, এই Kadane's algorithm টা। So what have I done here in my previous submissions? Current max দুটোকে নাম জিরোতে নিয়ে নিয়েছি আমি, from 1 till end. If that number so num, okay, if এই তো আমি যে নেগেটিভের কথা বলছিলাম না, এই যে this is this, আমি জিরো কেন বলছিলাম? Let's say you pick a number, case 1, প্রথমটাই হচ্ছে test case, hold on, run, এই তখন থেকে -1 চলবে নাকি? Hold on, just a second, আমি এখানে শুধু alright আমি শুধু এটা দেখাচ্ছি, solution code accepted July 3, yeah, alright. If num out of this num and current plus num কোনটা বেশি, সেই হিসেবে কিন্তু এই কারেন্টটা আপডেট করা হয়। কারেন্ট মানে হলো যদি কারেন্ট প্লাস নাম মিলে নিয়ে জিনিসটা আরো নেগেটিভ যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু পয়েন্টারটা কিন্তু আগেই চলে যাচ্ছে, দেখ তুই, কেন ওরা কিন্তু চেক করছে যে যেই নাম্বারটা দেওয়া হচ্ছে, রাইট, লাইক ফর এক্সাম্পল -3, if -3 অ্যাড করে নিয়ে if কারেন্টের সামটা যদি বাড়ছে, only then we add the current, basically only then we add the current, না হলে না। এর জন্য এই নাম যে আপডেটটা না, এটা হলো আমি এটা দিয়ে করেছি বেসিক্যালি। তো আমি 2 point, okay, this is 2 pointer approach, this is the like sliding window part, my bad. So but let me fix this, let me see if I can actually clean this up, right? So এটা তো করে দিয়েছি আমি, right, maximum sum, right, INTCUR sum equals to nums, so not nums, num 0
তাহলে তুইও এবার এটাকে লাইক কমপ্লিট করে নে সলিউশনটাকে, রাইট? সো উই হ্যাভ টু রিড আপ অন কাদানেস অ্যালগরিদম। আমি এটা স্ট্রিমের পর একটুখানি পড়ে নেব। দিস ওয়াজ গুড। সো ফর int I equals to 1, I is less than nums dot size, less than nums dot size I plus plus. So we don't have a how to check max between two numbers in CPP. Not STL, right? CPP max, just max. Will it work? STD max. Okay. So CUR sum equals to max. Hold on. Okay, yeah, there we go. So nums I comma nums I plus current sum. So we check this and then we check the max sum, which is max of current sum and max sum. Alright, so we can return max sum, and all this nonsense I can probably do this. It should solve it, right? Wait, what? Oh, okay. Alright, submit. Not bad. 0 ms beats 100%. Alright. তো আমি এটা এখানে এইভাবে কমেন্ট করে আউট করে রেখে দিলাম আমি, জাস্ট টু নো দ্যাট ইউ নো আই অলসো হ্যাড আ গুড সলিউশন, টু বি অনেস্ট, ON সলিউশন। তো এটাকে তুই ফিক্স কর, আর তো যদি হেল্প চাই আমাকে বল এক্ষুনি, আমি হেল্প করছি। না আমি সাবার এটাকে যদি এখান থেকে বার করতে পারি, দ্যাট উইল বি অ্যানাদার বিগ থিং। কোশ্চেন বলেনি বার করতে, বাট স্টিল। Alright, now we are gonna go to one of the easiest questions ever, and which also happens to be the hardest, reverse linked list. This is gonna be so fun. Okay. হ্যাঁ চল, তোর কি হেল্প দরকার আমাকে বল, আমি তোর করছি হেল্প। Where are you with this? Time limit exceeded. Infinite loop নাকি? Not infinite loop. Wait, the entire code is এ তো ব্রেক হচ্ছে কেন? ও আচ্ছা, এই পুরো কোডটা তো ওটা কি নাম যেন বলে, কমেন্টেড আউট। ঠিক আছে, তোর কোনো হেল্প দরকার হলে আমাকে বল, আই ক্যান স্টিল এক্সপ্লেইন ইউ, বাট মিন ওয়াইল আমি একটু রিভার্স লিঙ্ক লিস্টের সম্বন্ধে ভাবি। রাইট, সো রিভার্স লিঙ্ক লিস্ট, what can we do? Okay, so getting back to the question, how exactly do I reverse a linked list, nigga? Given the head of a linked list, reverse the list and return the reverse list. So
I could have done it better in Python, but never mind. Linked list was always a thing of C++, so okay. Int val, the value, list node start next, okay, the pointer to the next node. List node val 0 next, what is this? XML ptr, int x, x list node. What is this nonsense? I don't understand. So how do I do it? I have a head. I can add a ptr pointer, a temporary pointer to this, right? Can I add a temporary pointer? Hold on. How do I do it? So I have 1, 2, 3. This is null, and I have pointer to head, right? I have to create 3 is pointed to nothing, right? So node star next is normally null by default. So I have head, I have something called, let's say temp ptr, right, ptr, and I add it to this. So pointer is gonna be to head, right? I'm gonna move head to here, to the next pointer, which is 2, right? Okay, and I guess I can break the ptr arrow next, not here, yeah, so I can do ptr arrow next equals to null, so which breaks this, right? And ptr is still here. Of course ptr is still here. Fine, okay. And if I'm আচ্ছা তুই করছিস এখনো? Okay. ptr arrow next. Alright, as soon as the head moves to next one. No, I cannot do that, because 1 is not doing this now. 1 is directing to null, once next is on null, and ptr is on 1, head is on 2, and I can move the ptr to head, but is that going to solve anything? No, right? Is there any conditions to this? A linked list can be reversed either iteratively or recursively. Could you implement both? अबे माचुदा बहन चोद एक ही हो जाए मेरे से बहुत है. ptr arrow next. What else can I do? It shouldn't be that hard. Why am I struggling this much? কি হচ্ছে এখনো টাইম লিমিট এক্সিডেড? টাইম লিমিট এক্সিডেড? Why though?
while j is less than num length. Huh? because of this one is it আমি ওকে ও ওকে যেটাকে তুই while লুপের বাইরে আপডেট করছিস নাকি? gosh, wrong answer. রং অ্যান্সার। কত কত আউটপুট আসছে? 13 আমি আমি দেখতে পাচ্ছি না, তোর ওটাই আটকে যাচ্ছে আমার। বাট 13, it is adding up everything. Wow, 13 কি করে আসছে? That should be the highest, right? And why is it 8? দাঁড়া হুম If you can get 13, why is he getting 8? Like, why is the expected output 8? You are getting higher. হুম কারণ wait Yeah. if maximum For value now, I plus move you here. যদি ম্যাক্স ভ্যালু থেকে বড় হয় I is equal to j Maxwell is equal to max of max minus max value Mac ij তুই 1 থেকে স্টার্ট করছিস, not even from 0. Okay, yeah, makes sense. J is less than nums Sure. 4. Okay, you managed to reduce it. Hold on, I will help you. While j is less than length of nums, Okay, yeah, cool. If maxval plus nums j is greater than maxval, only then you update it. So basically it's like maximum maxval plus nums j or maxval equals to maxval, not maxval. ভাই তোকে দুটো সাম রাখতে হবে নিজের সাথে, একটা কারেন্ট সাম আর একটা ম্যাক্স সাম। ওয়্যার আর ইউ স্টোরিং দ্য কারেন্ট সাম? Here. কিন্তু তুই যেই কন্ডিশনে উপরে লাগাচ্ছিস ইফ ম্যাক্স ভ্যাল প্লাস নামস জে গ্রেটার দেন ম্যাক্স ভ্যাল, ওটা কারেন্ট সামের জন্য, ওটা ম্যাক্স সামের জন্য না। বুঝছিস? দ্যাট ইজ ফর দ্য কারেন্ট, দ্যাট ইজ ফর কারেন্ট সাম। তুই কাদানিস অ্যালগরিদম লাগানোর চেষ্টা করছিস, রাইট? না এটা দেখতে তো না নিজে আচ্ছা ফিগার আচ্ছা বেসিক্যালি করছে কি দেখো হ্যাঁ এরকম আমি অ্যাড করতে যাচ্ছি তো হুম ঠিক আছে এবার ধরো তোমার এইটা হট করে অ্যাড করলাম ঠিক আছে হুম অ্যাড করে দেখলাম যে আমার আচ্ছা এখন ম্যাক্স ভ্যালুটা আমার কম আসছে -1 হয়ে তো যাচ্ছে, সো ইউ শুড জাম্প অন টু দ্য নেক্সট নাম্বার। তো আমি হ্যাঁ এখান থেকে জাম্প করছি হুম। তারপরে কি আছে আমার ম্যাক্স ভ্যালু তো রয়েছে ছিল হচ্ছে 2 ঠিক আছে ইয়েস, ম্যাক্স ভ্যালুটাকে আমি চেঞ্জ করছি তোমার 2 টু -3 তে 2 -3 যেটা এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি বাট ইউ শুড নট, রাইট? কেন 2 + 3 - 1 ইজ লেস দ্যান 2, দ্যাটস, সো ইউ শুড নট আপডেট ইট। আর তুই মিন, ওয়াই আর ইউ ইউজিং মিন? মিনিমাম, মিনিমাম অফ হোয়াট এক্স্যাক্টলি? মিনিমাম অফ এভরিথিং আই পর্যন্ত যা ছিল যেগুলো আমার সার্ভারে থেকে বাদ যাবে হুম সেটা আর ম্যাক্স ভ্যালু থেকে সেটা বাদ দেব আর ম্যাক্স ভ্যালু যেটা আছে আমার তার ওয়াও, দ্যাটস মধ্যে কমপ্লিকেটেড। সরি আই নিড টু ডু ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ছিল ম্যাক্সটাকে আমি চুজ করছি ওকে, দ্যাট সাউন্ডস ইন্টারেস্টিং। ট্রাই মেরে দেখ। নট ইন্টারেস্টিং কিছুই আসবে না 13 আসবে আবার 13? ও ওয়াই গো 13 কেন 2 1 -1 3 -2 1 আর 2 3 আর 1 4 -1 3 আর 4 7 আমি যদি পুরো বোকার মতো অ্যাড করে যাই বসে বসে তাও তো 7 আসছে 13 করতে পায়
What if we add all the positive Ha, numbers? no, 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 no. That's because you have to exclude the first two numbers, 2 and -3, because those two contribute to -1. সাত আসছে তো ওই প্রথম দুটো নাম্বার যদি তুই সরিয়ে দিস you will get 8, which is the maximum sub-array sum of this. আমার মনে হচ্ছে you have a problem on the condition on line 10th. ওটা একটু figure out কর. And also the 6th and 7th line, I'm a little bit suspicious of this one. Max value plus sum is greater than max value, but you should be okay. Like for example, hold on. So 2, right? 2, you get 2. Max value basically is 2. So 2 plus nums of j, which is, hold on, from 1. 2 plus -3 is greater than 2. No. So you don't upgrade it, else you go to 1 I equals to j. So no, no, that's the problem. Else I equals to j, which means your I is your I and j were already at I and j, right? Correct? But your problem was if at -3 you have a negative sum basically, right? So you don't want that like negative sum. Instead you move the I and j to the next index. Your I and j are still at same because still at the same index because of else, because you started at I equals to j equals to 1, but because the first condition failed, max val plus num, which is 2 plus -3, is greater than 2, which is not the case. So you go to else condition. I and j are still 1. I don't know what you are doing at 10th, but let's say now you come to line number 11. J plus 1 equals to 1, which means j becomes 2. I is still at 1. So you are still at 4 plus -3. If you encounter a negative sum, you have to move on to the next basically index. So that j plus 1 and that I equals to j is not helping in this case. So I would suggest update everything after your sum and all this like basically your current sum and your max sum conditions are all over. After that update it. Basically আমিও সেটাই তাই করেছিলাম যে তুই index update গুলো এন্ডে কর, you do the sum and all these like some comparisons beforehand. I think that is what is causing this issue here. এই জিনিসটা তুই যদি ফিক্স করে দিতে পারিস, just separate this part. Index update separately, sum update separately. That's it. I think that should solve your case. Alright, তো আরেকটুখানি ভাব এটা দেখ. Let me complete this part. My so I have PTR. Instead of messing with the head, can't I keep the head here, right? And I have a previous and a next node, basically two different nodes for this, right? The list node dot val, no, hold on. So given the head of a linked list returned, okay, but how many elements can be there? Number of elements in the list in the range 0 to 5. Okay, fine. So it can be 0, it can be 1 as well. So I have to start with previous and next. So the most simplest thing that I can do is if head arrow next equals to null, then return head right. Okay. Right. Okay, and we have a previous and a next. Let's say if I have a previous and if I have a next node,
null except there is no or, there is this. Yeah, fine. So other than this, now I have covered only 0 and 1 node conditions in the list node. Now I can start from 2. So if I have 2, right, and this is null, I can have a previous here, I can have a next here, and then I can do next arrow ptr, sorry, not next arrow, yeah, next arrow next equals to previous, right, and previous arrow next equals to null. How would I know if whatever I have to update for previous is null? Or I can do something like this. Right now prev equals to null, right, this one is next, right, so I can move the head here to the second one, and I can do next arrow, okay, next arrow next equals to previous, which was null, so now it is referring to something empty. Previous equals to next. This is not going to cause an infinite loop, right? And previous equals to next, and next equals to head. Head equals to head arrow next. And I do this nonsense until here. So wait, hold on. So will this work? So let's say I have 1, 2, 3. All right, null, head, next, and previous. Previous is basically right now null. तो होते पेरेছে solve बेटा? Okay. Previous equals to null, right? Head. Let's do like this. List node star prev equals to null list node star next equals to head, right? So we have this. While true, no, why is this? Head equals to head arrow next. Head equals to head arrow next, right? Next arrow next basically is previous, which is null. Previous equals to next. Yeah, previous become next, head is here, and this becomes next, and next is equals to what? No,
अबे जाना वहाँ चला. Next is equals to head. Alright. So head is equals to head arrow next. It goes there. It breaks it. It breaks it and it makes it null. So now we are at here, right? And head equals to head arrow next. So head moves here. And next arrow next is equals to previous, which connects to this. Previous becomes next and next becomes. Okay, this should work, right? While head arrow next equals to null. I'm so scared. Oh no, hold on. I did not return anything. Return head. Come on, please. No. Okay, wait. For what? Yeah. If list is empty. Okay, let me do it separately. Maybe that will help. If head is equals to null, return head. This is not going to work, right? Wait, what? This is weird. Why? Okay, this is empty. Yeah. 1 2 3 4 5. Why is my like this? Previous is equals to null, next is equals to head. Head is at the beginning one. Head equals to head arrow next. Head is here. Previous was at null and next was at head. So next is here. So next arrow next equals to previous, which means it linked to previous, it linked to null, right? There is no connection here. Previous is at 1 now. Next is at head now. Now we move the head equals to head arrow next here. Previous and next are here. So next arrow next basically was connecting to 3, is now connecting to previous, which is 1. So 2 should be connected to 1 here, and previous should come to next, which is here. Next should come to here, which is the, hold on, so तो करेक्ट होना चाहिए. What is wrong? What's happening? ओ भाई ऑलरेडी 9টা বেজে গেছে. ফাক. আর আধা ঘন্টা পরে ক্লোজ করে দেবো আমরা, ঠিক আছে? দেখো তো লজিকটা ঠিক আছে কিনা. What's the logic? তুই এটাকে একটুখানি লেস, আচ্ছা ঠিক আছে না ছাড়. Max val equals to 4 float infinite. Okay, yeah. Intermediate sum is equals to your current sum. Okay, yes, 0. If num in nums, if intermediate sum is less than equals to intermediate sum plus num, okay, then intermediate sum equals to, if intermediate sum is less than equals to intermediate sum plus num, then you update it. কেন? intermediate sum তো বড় হওয়া উচিত না? Oh yes, of course, yes, it's current sum. So you check if out of which current sum and current sum plus num, whichever is greater, you update it. তুই তো পাইথন ইউজ করছিস, ম্যাক্সই লাগিয়ে দিতে পারতিস যে intermediate sum equals to max of intermediate sum plus num, comma intermediate sum. But anyways, fine. Okay, the first condition looks okay. If intermediate sum is less, then you update it. If max value is less than intermediate sum,
then Maxwell equals to intermediate sum. Otherwise, Maxwell's value is V. Maxwell, okay. Print Maxwell. লাস্টে একবার এটা ধরে রেখে দেবো Mm-hmm. Okay. Yeah, তারপরে এখানে it looks okay. আর ওখান থেকে is equals to টা সরা ভাই, if intermediate sum is less than intermediate sum plus num. this Other than that, I don't really see any problem, to be honest. চলছে নাকি? না 3 আসছে হ্যাঁ, 3 আসছে। আই মিন আমি তো সলিউশনটা দেখতে পাচ্ছি না, কেননা ওই তোর ওটাই আটকে যাচ্ছে। বাট হ্যাঁ 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 8 হবে, বুঝতে পারছি আমি। I'm thinking, so intermediate sum is less than intermediate sum plus num. Intermediate sum plus num তো আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে, ইয়েস আমি আই গেস আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না ঠিকভাবে। হ্যাঁ আমি করেছি হুম হুম হুম। Then intermediate sum is equals to intermediate sum plus num, which means you're updating it only when the sum along with that is more, right? Okay, cool. Else intermediate sum equals to num. Otherwise you যে yeah. নাম্বারে আছে Either you get more sum or you update it only with that index. Cool. If Maxwell is less than intermediate sum, then Maxwell equals to intermediate sum. হ্যাঁ, এতে ভুল কি আছে আমি তাই ভাবছি। ওকে তো প্রথমে 2 আসলো Yes. ইন্টারমিডিয়েট সাম 0 আপডেট হয়ে গেছে Yes. 0 দিয়ে Yes, yes, তো yes. Maxwell Maxwell is also 2, right? Maxwell 2 হয়ে গেছে তো 2 ইন্ট হয়ে গেছে ওকে নেক্সট হচ্ছে নামে -3 আসছে ইন্টারমিডিয়েট সাম 2 প্লাস -3 Yes. minus -1, which is not less than each greater than. yes. So no. -1 is greater than which is false, yeah. So it updates it with -3. Intermediate sum is -3. Since -3 is less than Maxwell, so Maxwell is still 2, Update will not update okay তো Yeah. 2 minus 3 okay right? now interesting thing is এখানে এবার 4 আসছে Yes. হ্যাঁ নাও 4 যখন আমি যাচ্ছি ইন্টারমিডিয়েট সামে তো -3 ধরে রেখে দিয়েছে Yes. So 4 plus num basically uh, so intermediate sum is equals to basically -3 plus 4, right? -3 plus 4 হয়ে গেছে So -3 plus 4 is 1, which is greater than -3. you know what Will that help? never mind No, it will not help, right? Your intermediate sum is, some part is okay. I am only thinking, can you a second. If intermediate sum, because this condition is okay, why is it causing problem for you? Intermediate sum is less than intermediate sum. So when এই একবার ওই কন্ডিশনে নিয়ে আয় না, মানে ওই টেস্ট কেসে, আমি টেস্ট কেসে চক্করে দেখতে পাচ্ছি না, রাইট? একটুখানি স্ক্রল কর উপরে, what I mean is that বাস ওকে yeah 2 -3 once you updated the no wait hold on, তার আগে intermediate sum was -3, right? yes now -3 less than intermediate sum plus num which is 1 which is 1, which should not be the case because wait, hold on.
It should be like this. Okay. If so, your 4 should be greater than the intermediate sum plus num. Sorry, intermediate sum plus num is 4 minus 1, 1, right? But your num is greater, which means your intermediate sum should be 4 now. Which means you should be comparing num and intermediate sum plus num. And if intermediate sum plus num is greater than num, then intermediate sum is equal to intermediate sum plus num, else intermediate sum is equals to num. If condition है in line number 6 intermediate sum ta छोड़िए दिए num लगा, I think that should solve it. This is Yeah, run कर. Voila. very nice. Now submit it. Let's see if that is the case, because now you gotta help me with the next question. Okay. Come on. Oh wait, no. Oh wait, all cases solved. Oh yes, nice. Okay, finally. কিসব লড়া লাসন লিখে যাচ্ছি Yeah. Okay. Reverse the linked list. Yes. Now help me. What is happening? I think I did the right thing, কিন্তু এখানে reverse হচ্ছে না link list টা. Why though? Okay. Huh. Oh yes, probably because of no. That should still not be the case. এখানে 2 pointer ইউজ করো না 2 pointer হি ইউজ করছি, previous and next are 2 pointers. But so আমি তোকে বোঝাচ্ছি আমি কি করছি, but before that hold on a second. No, right? This cannot be the case. Come on. This is yeah, okay, that is not the case. So this is what I am doing. তো হ্যাঁ তুই খোল, তারপর আমরা অনেক কোশ্চেন করে নিয়েছিস. লেটস গো. এটা অনেক মানে 2 বছর আগেকার কেস আমারও 2 বছর আগেকারই ছিল, আমি ওটাকে পুরো সরিয়েছি জানিস, সব কটা টিক সরিয়েছি তাকে আমি আবার ট্র্যাক করতে পারি যে which one I have done now and which one not. আচ্ছা কি এনারা রিভার্স দ্য লিঙ্ক লিস্ট তো গট ইট রাইট. সো এদিকে দেখ আমি কি করে করেছি. রাইট, I have a empty previous pointer, previous as in like empty, বাইরে একটা কোনো জায়গায়, রাইট. Head is here at 1, next is here at 1 with every, so here এবার আমি লুপের মধ্যে কি করছি, এভরি টাইম হেড অ্যারো নেক্সট ইকুয়ালস টু নাল পর্যন্ত আমি লুপ চালানোর চেষ্টা করছি. হ্যাঁ একবার চলে গেল হেড ইজ at 2 now with this line 23, head is at 2, next হ্যাঁ alright, head is at 2 now, next arrow next is right now at 1 and previous is nowhere, previous is null right now, right? So next arrow next, which was previously 2, will be previous, which is null, which means 1 will be pointing to null now, right? Okay. Null. Yes, English. Huh? Yes, this yeah single linked list. ডাবল হলে কি মজা হতো জানো wow, w হলে রিভার্স কি করে করতে তুই চোদু. ডাব্লিউ হলে তোমার 5 এর নেক্সট কে হেড করে দিতাম আর 1 এর থেকে লিংক ব্রেক করে দিতাম, ব্যাস রিভার্স হয়ে গেল. वाह, आप 7 करोड़ जीत गए. 7 करोड़. चलो এবার দেখ এটা আমি কি বলছি আগে. রাইট, 1 is now pointing at null, which is prev null, prev pointer. Now I move the previous to next, which is 1. Now previous টা 1 এ চলে এসেছে আর নালের সাথে যেটা লিংক করেছিল সেটা করেই রয়েছে 2. So basically next is now at head আগে 2 তে ছিল, এবার next এখানে চলে এসেছে. Now right now previous it is at 1, next is at 2 and head is at 2. With the next loop, head now is at head arrow next, which is here. Next arrow next, which is basically this, is now pointing to previous is 1, so 2 is now pointing at 1. Now previous will come at 2, which is previous arrow next, and next will come at head, which is 3. So now previous is here, next is here, head is here, 2 is pointing to 1 and 1 is pointing to null. I do keep doing this
3 is pointing to this, and then update this, 4 is pointing to this, update this, 5 is pointing to this, update this, until head is here, next is here, previous is here. Now when I run the next loop, head arrow next is equals to null, head arrow next is equals to null, which is true, so I break the loop. Now head was here last. If head was here last and if I return head, why is it returning 1 2 3 4 5? কি হচ্ছে? Help me. I'm using 2 pointers here, but something is wrong. Okay. I'm very tempted to open the solution submissions right now because I know I have a like very good see these many submissions, good submissions before. No. একটা টেম্প হেড ইউজ করে করে তুমি সলভ করো না, ওটাই তো করছিলে নাকি? I am using previous and next. একটা টেম্প লাগালে আমি ট্র্যাক কি করে করতে পারবো কোন সময় কোনটার সাথে কানেক্ট করতে হবে আমায়? ওটাই মানে তোমার একটা টেম্প নাও, প্রথমে হেডে আছো, একে আছো, হ্যাঁ, ঠিক আছে? yes. হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে তুমি একের নেক্সটটাকে টেম্পের নেক্সট করে দাও। কিসের নেক্সট করে দেবো? টেম্পের নেক্সট করে দেবো। তো তাই তো করছি এখানে, এই যে নেক্সট অ্যারোনেস ইকুয়ালস টু এই যে প্রিভিয়াস, যেটা বেসিক্যালি টেম্পটা পিছনে যেটা ছিল সেটার সাথে আমি কানেক্ট করে দিচ্ছি। এই লিঙ্ক ব্রেক হয়ে আগে 1টা ছিল আর একখানা নাল ছিল, 1 ওয়াজ কানেক্টেড টু 2, এইটা ব্রেক হয়ে দিয়ে 1 ইজ কানেক্টেড টু নাল ইন দ্য ফার্স্ট লুপ। সেকেন্ড লুপে 2 ইজ কানেক্টেড টু 1 বেসিক্যালি, রাইট? এই লিঙ্কটা এখানে হয়ে গেল, 1টা নালের সাথে কানেক্টেড হয়ে গেল, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড লুপ। থার্ড লুপে 3টা 2 এর সাথে কানেক্ট হয়ে গেল, ফোর্থ লুপে 4টা 3 এর সাথে কানেক্ট হয়ে গেল, ফিফথ লুপে 5টা এটার সাথে কানেক্ট হয়ে গেল, 4 এর সাথে কানেক্ট হয়ে গেল। ওয়াই? বিকজ এভরি টাইম আই এম ডুইং নেক্সট অ্যারো নেক্সট ইকুয়ালস টু প্রিভিয়াস, সো আই এম কানেক্টিং উইথ দ্য প্রিভিয়াস নোড অ্যান্ড দেন আই আপডেট দ্য প্রিভিয়াস এন্ড দ্য নেক্সট নোড। তো তুমি রিটার্ন হেড কেন বলছো? রিটার্ন নেক্সট করবে না? হেড তো 5 এ পৌঁছে গেছে না? না, তুমি তো আপডেট তো হেড করছো না। হেড করছি না, while head equals to head arrow next. ঠিক আছে, if that is the case, so let's return next, দেখি কি হয়। I don't really think that actually solved anything. See, it's still the same problem. কেন head তো এন্ডে যাচ্ছে, so head and next should be at the same place. তো আমি head রিটার্ন করি বা next, that should be the same. Problem is head এখানে পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত I am reversing everything. Then why is it still giving me same result? Or it's not, hold on, if head equals to null, this is not the case. If head arrow next, head is at 1, is equals to null, I return head, which is not the case for this one. Head arrow next will only be the one where there is only one element. If not, then I do this. কি হচ্ছে এটা यार? এখানে আর কোনো ডেটা স্ট্রাকচার ইউজ করা যাবে না? না, এটা ডেটা স্ট্রাকচার, লিংক লিস্ট ইজ আ ডেটা স্ট্রাকচার। আর কি ডেটা স্ট্রাকচার ইউজ করবো আমি এর মধ্যে? অ্যারেতে ঢুকে অ্যারে রিভার্স করে লিংক লিস্ট বানিয়ে দিয়ে রিটার্ন করে দাও। ওয়েট, তুমি রেগে গেলে নাকি? फिक्स करो भाई, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, फिक्स करो भाई, सॉल्यूशन सोचो, मुझे बताओ जल्दी से। मैं जो 2 घंटे की स्ट्रीम में 3 क्वेश्चन कर पाए, वी शुड बी अशेम्ड। দাঁড়া দাঁড়া, আর আধা টাইম তো আমি সালা ওই সি প্লাস প্লাস এর ওটাই বের করে দিয়েছি, সালা স্ট্রিং টাইম আদার চোদ। তুই এর মধ্যে সলভ করার চেষ্টা কর এন্ড দেন গিভ মি আ সলিউশন, লেট মি থিংক while I'm at it that what is the problem. Yeah, अबे यार, this cannot be right. I'm really hoping that is not the case, though I don't know the difference, but no, should not be the case. Yeah, okay, good, thanks. Okay, so list node has int val, our next pointer which I am using, head equals to head arrow next, head moves.
In any case, head should be at end. So why Mithawala, why? Head should be at the end. Head equals to head arrow next. Head equals to head arrow next. Come on. Temp is equal to head temp dot next is equal to बोल अच्छा dummy okay let it be ना ठीक ही चलो temp at no head at dummy head temp এর next head লাগিয়ে দিলাম ঠিক আছে head আমি traverse করলাম head dot next While head arrow next equals to null. Head equals to head arrow next. Head equals to head arrow next. It moves on to head arrow next, right? It moves on to head arrow next. Equals to null. Okay. I change the next arrow next equals to previous, which is the previous. Previous equals to next, which means the previous moves to next, and next moves to head. Is it possible the next arrow next is equals to next then? No, right? Yeah, that's not how programming works. So previous is next, so which means after this update has been done, next arrow next is pointing to null and previous is pointing to next. Not pointing to next, previous pointer is at next. I'm not able to understand. ভাই আমি সাবমিশন দেখবো নাকি আমার? দেখতে পারো, but will you be able to solve it before that? যদি করতে পারিস তাহলে I can wait for it, because I really can't see what is the problem here. আমার সত্যিকারে মনে হচ্ছে that this should be the solution. Hold on. C++, Python 3, okay, and C++ already saved. Let me do the same thing in Python. Let's see. If head equals to none, return head. If head dot next equals to none, return head. Else list node previous equals to none, list node next equals to head. Wait, hold on. You don't suppose that this next is causing some problem? Instead of next, p next. Previous equals to p next equals to head. Okay, so this is not the case. Head equals to head arrow next से कुछ नहीं होगा. P next arrow next equals to previous equals to p next head p next. Okay, fine. All right, जो मैं Python 3 पे कर रहा था. Instead of next, I should do previous ptr or maybe previous cur equals to head, right? While head dot next equals to while head arrow next, while head dot next, yeah, head dot next. So while head dot next, so head
equals to head dot next, right? temp And temp এ আমি next node ঢুকিয়ে দিলাম correct dot next, current dot next, which is 1 basically, is equals to previous. Previous comes to current, and current becomes head. Return head. What about this? Invalid syntax. Why? নান টাইপ why নান টাইপ হেড কি নান টাইপ কখনো হয় হেড ইজ নেভার আ নান টাইপ Head is never a none type. No, head none type होते पारे, yes, of course. If basically you create a list node with no nodes in it. while head যদি হেড যদি নানি হয় তো while এ ঢুকবে কেন No idea. টেম্প তো হেডের সাথেই আমি ভাই প্রিন্ট করবো একবার জিনিস হেডটা কি অ্যাকচুয়ালি আমি নাম দিলে তো হয়ে যায় ওয়াইল হেড দিলে তো এখানে ঢুকবেই না এক সেকেন্ড, তুষার আমাকে এইটা বল, আমি ভুলে গেছি একটুখানি। পাইথনে কোনো ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করার সময় কি করতে হয় জানো? আমি যদি অবজেক্ট করলে অবজেক্ট ইজ ইকুয়াল টু ক্লাসের নাম এখানে ধরো লিস্ট নোডই আছে না হ্যাঁ, ওকে ওকে, লাইক দিস। সো প্রিভিয়াস ইকুয়ালস টু list node, val doesn't matter to be honest, next is equals to none, so it is by default, and current is equals to list node, right? So this যেটা করছি this looks stupid ঠিক আছে কারণ এটা করতেই হয় না while head দিলেই হয় but still I'm going to do it तेरी माँ की चूत साला What? What is wrong with you? হচ্ছে না তো try it, man. We need to solve this. We cannot, no. হ্যাঁ কোনটা এটা সলভ করতে হবে, সেটাই তো বলছি আমি। হ্যাঁ কিন্তু temp.next why has no attribute name temp is equal to head Wait, what? পাইথনে করলাম only 5 এলো। এবার আমি না আগে এটার টাইপ প্রিন্ট করে আমার না এর উপর কোনো ভরসা নেই আরে यार Instead of this, can't I do prev equals to none? इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या है? prev equals to This is none, a current list equals to node, head, head equals to head dot next, head equals to head dot next, head is here. Current dot next is basically current is here. Current dot next equals to previous is equals to none, right? Current is equals to none. Yeah, current is equals to none. Previous becomes current, and current becomes oh, this is not working. I think I should check the না টেম্প কেন রিটার্ন করব প্রিভিয়াস পয়েন্টার না should I go for solutions? আমি দেখতে পারো Wait, what? Wait, right now, show me right now. Full stop. Wait. Badal. Wait. So temp equals to head, previous pointer equals to none. Okay, up to this part it's correct. While temp, okay. Node equal. What is this? N node. Next node. Okay, next node equals to temp dot next. So temp is at head. Temp dot next is equals to next node. Temp dot next is head basically. Yeah. Hold on. ভাবতে দে দাঁড়া. So temp এখানে previous এখানে. So you create a next node which is temp dot next, which is here, right? And node is this. Temp is this.
previous pointer is this. So temp dot next is equals to previous pointer, which is completely okay, and previous pointer equals to temp equals to next node. So next node এর জায়গায় I am just using head instead of next node. তো এর মধ্যে প্রবলেম কি আছে? I am using এই দেখ ইউজ করার আগে কি হেড এর নেক্সট কে ট্রাভার্স করছো? হ্যাঁ এই যে যেমন ভেবে নে হেড ইকুয়ালস টু হেড অ্যারো নেক্সট, এই যে দিস পার্ট। আমি এখানে রিস্কই নেইনি, আমি হেড ইউজই করে দিই এখানে, কারণ আমি জানি মেমোরিতে কিছু ওগলা চোগলা হয়ে যাবে পরে। আর ইউ শিওর? আমি এই জন্য হেড ইউজ করিনি এখানে, মানে হেড দিয়ে কিছু নেক্সট কিছু করিনি, কারণ আমি পুরো টেম্প নিয়ে টেম্পের উপরে যা করার করেছি। বিকজ ইউ আর নট এক্স্যাক্টলি রং। এইখানে আমি হেডের জায়গায় পি নেক্সট ওয়াইল পি নেক্সট বেসিক্যালি করতে পারি। I don't know why that is empty. P next is at head equals to head arrow next, কিন্তু তুই একখানা next ওটা বানাচ্ছিস তো n head for example, n head is equals to temp তো না, like টেম্প বেসিক্যালি হেডই ওটা, তো হেড এর নেক্সট মানে বেসিক্যালি দুটো এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করে। হ্যাঁ, and p next arrow next equals to previous equals to p next equals to n head, like this. What? Oh, because there is no n head. Yes, right. List node star is equals to n head. আমার তো কাজ করছে না। হোয়াট? while temp is head. আমরা সাবমিট করলে কাজ করবে না, দুটো টেস্ট কেসে মিলে গেছে আমি জানি। Try it. Never mind. Bro, why can no? What? List node रुक जा, छापने दे भाई टॉपर से। What is this? List nodes are previous equals to null, which is okay. Temp, which is p next for me, and by the way, I'm removing this p next with current because this looks very weird. Cur, right? This cur previous equals to cur and cur, right? All right. So তুই একখানা নতুন নোট তৈরি করলি which is temp arrow next. Temp arrow next is basically current arrow next. আর এখানে p next কেন লাগিয়ে রেখেছি আমি? Yeah, which is current arrow next. If current arrow next is equals to previous, right? If current sorry তো current arrow next is equals to previous pointer, same thing. Previous equals to temp, which is previous equals to current, and current tmp equals to new node, and current equals to n head. তুই প্রিভিয়াস পয়েন্টার রিটার্ন করছিস তো প্রিভিয়াস পয়েন্টার? হ্যাঁ হ্যাঁ, Why? প্রিভিয়াস পয়েন্টারে টেম্প স্টোর করে রেখেছি, প্রিভিয়াস পয়েন্টারে টেম্প স্টোর করে রেখেছি। তো তুই টেম্প কেন পাঠাসনি? টেম্প পাঠালে তোমার তো টেম্পটা তো এন নোডে আমি রিপ্লেস করছি না বারবার। হ্যাঁ, নেক্সট প্রিভিয়াস হ্যাঁ, পয়েন্টারটা তো একদম এন্ডে কোথায় রয়েছে? এই তো আমি প্রিভিয়াস পয়েন্টারে টেম্প স্টোর করে রাখছি, কিন্তু টেম্পকে তো আমি পরের নোডটা দিয়ে রিপ্লেস করে দিচ্ছি, কারণ আমার পরে আরো নোড থাকতে পারে ওয়াও ভাই, solving এর জন্য। এই প্রিভিয়াস রিটার্ন করলাম আমি, এ তো আনসার এসে যাচ্ছে আমার। হ্যাঁ, প্রিভিয়াসই তো আমিও রিটার্ন করেছি। ও হ্যাঁ আমি বুঝলাম না কেন আমি টেম্প রিটার্ন করলে আনসার আসবে না, কারেন্ট রিটার্ন করলে আনসার কেন আসবে না? কারেন্ট রিটার্ন করলে आंसर আসবে, আই এম জাস্ট টেক্স ফর एग्जांपल। হ্যাঁ, আমাকে একটা লাইক একটুখানি ওটা দে। আচ্ছা, ধরো এইটুকু ধরো, ঠিক আছে, 01। ওকে, বলতে থাক হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো আমি নেক্সট নোড হিসাবে আমি টেম্প ডট নেক্সট করলাম, তার মানে নেক্সট নোড হচ্ছে আমার এখন 1। নেক্সট নোড হচ্ছে তোর 1, কারেক্ট। ওকে, এবারে আমি টেম্প ডট নেক্সটটাকে, এই যে একটাকে আমি হচ্ছে তোমার মানে এটাকে আমি নান করে দিয়েছি। আমার টেম্প ডট নেক্সট হারিয়ে গেছে, গেল, কোনো চাপ নেই, আমার টেম্প এখনো কাছে আছে। প্রিভিয়াস পয়েন্টার যেটা আমি তোমার নান করেছিলাম, নান ওর প্রিভিয়াসলি ছিল, প্রিভিয়াস পয়েন্টারটাকে আমি টেম্প দিয়ে অ্যাসাইন করেছি। টেম্প এখনো আমার কি ছিল, এই যে 0 ছিল, ঠিক আছে, হ্যালো। এবারে আমি টেম্পটাকে নেক্সট নোড দিয়ে মানে এই 1 দিয়ে রিপ্লেস করে দিচ্ছি, মানে 0 জায়গায় 1 চলে যাচ্ছে, আর 1 তো আমার রয়েছে আগে। তো এবারে যদি আমি টেম্প রিটার্ন করি,
তাহলে আমার এরকম আসবে, জাস্ট ট্যাগ আসবে, জিরো আসবে না। তুমি, আমি রিটার্ন করে দেখাবো একবার। ও আচ্ছা, লিস্টটাই হারিয়ে যাচ্ছে। এটা কি করে হচ্ছে আমি বুঝলাম না এক্স্যাক্টলি, ইটস কেন না। কারণ এই এই পর্যন্ত গিয়ে হুম হুম লাস্ট টেম্প টেম্প তো এই পর্যন্ত গেছে, হুম হুম ঠিক আছে। এবারে তো আমি টেম্পের টেম্পের নেক্সট হচ্ছে নান। হুম হুম হ্যাঁ, এবারে এই এন নোটটাকে আমি টেম্প দিয়ে তো রিপ্লেস করছি, কারণ আমার পরের বারও দেখতে হচ্ছে যারা আছে কিনা, ঠিক আছে। এবারে যখনই এ নান পেয়ে যাচ্ছে, তারপরে তো এখানে সে রিটার্ন নানই করে দিচ্ছে, নান মানে ফাঁকা আসলো। হুম 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 কিন্তু তোমার টেম্প নান হলেও আমার প্রিভিয়াস পয়েন্টারে আগের টেম্পটা থেকে যাচ্ছে, ওকে। তো সেটাই আমি রিটার্ন করছি। আমি এখানে হেড দিয়ে রিপ্লেস করে দিলাম, তাতেও কিন্তু আমার সলিউশনটা আসছে। আমার মনে হচ্ছে প্রবলেমটা প্রিভিয়াসেই ছিল বারবার আমার। আমি হ্যাঁ, তুমি এটা হেডেও ইউজ করতে পারো, আমি শুধু ওই মানে মিডল করতে চাইনি, মানে হেডের সাথে কেননা আমারও মনে হচ্ছিল উইথ হেড তো হয়ে যাওয়া উচিত এটা, বাট আরেকবার লেট মি র্যাপ মাই হেড অ্যারাউন্ড দিস আ বিট। সো হোয়াট হ্যাপেন্ড এক্স্যাক্টলি, হেড এখানে ছিল আগে, প্রিভিয়াসটা বাইরে ছিল, নেক্সটও এইখানে ছিল। আমি আপডেট করলাম, এই লিঙ্ক আপডেট করলাম, হেড ইজ হিয়ার, নেক্সট ইজ হিয়ার, প্রিভিয়াস ইজ হিয়ার। এই করতে 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 আমি পুরো এন্ড পর্যন্ত এখানে গেলাম আমি। হেড ইজ হিয়ার, নেক্সট ইজ হিয়ার, অ্যান্ড প্রিভিয়াস ইজ হিয়ার। যখন আমি এই লুপে পৌঁছাবো ওয়াইল কারেন্ট, তো কারেন্ট ইজ নট নান, তো তখন আমি এইখানে রয়েছি কারেন্টে, কারেন্ট ইজ হিয়ার, হেড ইজ হিয়ার, অ্যান্ড দিস ইজ হিয়ার বেসিক্যালি। ফোর, সরি ফোর, ফোরে প্রিভিয়াসটা বলছি বলছি এক সেকেন্ড দাঁড়া। ফোরে প্রিভিয়াসটা রয়েছে, রাইট? আই আপডেট দ্য লিঙ্ক হিয়ার। এখানে কিন্তু একখানা জিনিস হয়েছে, এই যে লিঙ্ক আপডেট আলা ব্যাপারটা, নাও নাও হ্যাভ এ লুক, প্রিভিয়াস উইল কাম হিয়ার। ফার্স্ট অফ অল আমার ওয়েবক্যামটাকে নিচে সরাই। ও সরি মাই ব্যাড, ফর ফাক সেক, মাই ব্যাড, সরি। হিয়ার, এবার এখানে এখানে দেখ তুই এই সলিউশনের মধ্যে কারেন্ট অ্যারো নেক্সট পার্টটা ইজ দ্য অনলি ওয়ান দ্যাট ইজ আপডেটিং দ্য লিঙ্ক, আপডেটিং দিস লিঙ্কিং, রাইট? ফাইভটা হয়ে যাবে ফোর, ফোরটা হয়ে যাবে থ্রি, থ্রিটা হয়ে যাবে টু, টুটা হয়ে যাবে ওয়ান। বাট অলসো ইন দিস লুপ হেড ইকুয়ালস টু হেড অ্যারো নেক্সট, মানে হলো হেড ওয়াজ এট ফাইভ, তো হেডটা হয়ে যাবে এবার নাল। এই আপডেটটা হয়ে যাওয়ার পরে কারেন্ট হয়ে যাবে নাল। এর জন্য আমি হেড বা কারেন্ট দুটোর মধ্যে কিছু একটা যদি রিটার্ন করতে যাই, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ অলওয়েজ রিটার্নিং নাল, ইয়েস, এমটি। এর জন্য এটা এমটি রিটার্ন করছে বারবার। Up to this part I understand. Now the problem is, if I go back to the like the thing that I was doing, instead of current, what I was doing is head arrow next equals to equals to null, right? Yeah, equals to যদি null করি আমি, so head arrow next equals to null কখন হবে? When it is at this location, because অঙ্কন ডিলে আছে, তুমি ডিসকর্ডে স্ক্রিনশট শেয়ার করো তোমার ক্রোমের উইন্ডোটা। ডিলে আসছে মানে তুই কোথায় দেখছিস অ্যাকচুয়ালি? ইউটিউবে। আমি আর কোথায় দেখবো? হ্যাঁ, তো ডিলে তো, ও আচ্ছা, আইসি, ওই ডিলেটার জন্য তুই ওটা দেখতে পাচ্ছিস না, লাইক আমার আওয়াজ আগে শুনতে পাচ্ছিস, বাট এইটা পরে দেখতে পাচ্ছিস। হ্যাঁ, ওকে তোমার স্ক্রিন পড়ে যাচ্ছে। ওকে ওকে ওকে, দাঁড়া, let me explain this here. ওকে, এখানে আটকে গেছে। ডিসকর্ডে স্ট্রিম আমি করছি, তুই ডিসকর্ডে দেখতে পারিস। ডিসকর্ডে যাচ্ছি। শেয়ার ইউর স্ক্রিন, রিভার্স লিঙ্ক লিস্ট পার্ট, দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস, অফ কোর্স 4K। হ্যাঁ, যাই হোক, বাট ইয়া, ঠিক আছে। এবার 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 এখানে দেখ যে এই যে হেড অ্যারো, ইয়োর স্ট্রিম ইজ স্টিল রানিং, উই পজ দিস টু সেভ ইয়োর রিসোর্সেস। তুই দেখতে পাচ্ছিস এখন আমার স্ট্রিম? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখতে ওকে ওকে ওকে, তো আমাকে দেখাচ্ছে না বোধহয়। কি করে ইয়োর স্ট্রিম ইজ স্টিল রানিং, উই পজ দিস প্রিভিউ, আচ্ছা প্রিভিউটা পজ করে দিয়েছে, ফাইন ফাইন বাই মি। হ্যাঁ, হেড অ্যারো নেক্সট ইকুয়ালস টু নাল কখন হবে? যখন আমি এই মানে while head arrow next is not equals to null. হ্যাঁ, নট ইজ ইকুয়াল টু,
Okay, fine. Where did we reach? Head arrow next is not equals to null. এখানে head arrow next is not equals to null. এখানে is not equals to null. এখানে is not equals to null. এইখানে পৌঁছালো, মানে এইখানে পৌঁছানোর, হেড এন্ড নেক্সটটাকে চেক করছো না, হ্যাঁ, তারপর হ্যাঁ। আগেরটাকে চলে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়ান এক সেকেন্ড, আমি 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 অ্যাকচুয়ালি এটা ভাবছিও সঙ্গে সঙ্গে। হেড অ্যারো নেক্সট ইজ নট ইকুয়ালস টু নাল, এইখানে পৌঁছালাম হেড অ্যারো নেক্সট ইজ ইকুয়ালস টু নাল। তো যাবেই না তো। ইয়েস, তো এই পর্যন্ত, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এর জন্য এই সব লিঙ্কগুলো কিন্তু ভেঙে গেছে। দেখ এইখানে হেড অ্যারো নেক্সট এখানে নট ইকুয়ালস টু নাল, হেড ইজ হিয়ার 4, এই পর্যন্ত সব আপডেট হয়ে গেছে। এর জন্য আমাকে শুধু 5 পাঠাচ্ছে। ইনস্টেড অফ হেড অ্যারো এক্স ইজ ইকুয়ালস টু নাল, যদি আমি এইটা করি হেড ইজ নট ইকুয়ালস টু নাল, রাইট? তাহলে এইখানে হবে, এই আপডেটটা হয়ে যাবে, রাইট? নেক্সট যখন আপডেটটা হবে তখন হেড ইজ নট ইকুয়ালস টু নাল, হুইচ মিনস হেডটা আগে যাবেই না অ্যাকচুয়ালি, হেড ইজ স্টিল অ্যাট 5। না 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 না, হেড ইজ স্টিল নট এট 5। এই লুপে যখন থাকবে দ্য হেড ইজ নট এট নাল, বাট হেড ইকুয়ালস টু হেড অ্যারো নেক্সট কিন্তু হয়ে যাচ্ছে, হুইচ মিনস হেড ইজ এট নাল রাইট নাও। হেড নাল হয়ে যাবে বিকজ 5টা নালের সাথে কানেক্টেড, হেড বিকামস নাল রাইট নাও। কারেন্টও নাল হয়ে যাবে, প্রিভিয়াস ওটা হয়ে যাবে, তারপরেও আমার কিন্তু সলিউশনটা সেমই আসবে, হুইচ মিনস ইভেন হিয়ার আই শুড এই যে এর জন্য এমটি আসছে। ইফ আই রিটার্ন প্রিভিয়াস, that should fix it. Now let's see. All right, 0ms 100% আবার ওয়াও, আলাদাই ঘ্যাম C++ এর। হ্যাঁ, ওয়েট, হোল্ড অন এ সেকেন্ড, হোয়াট ডিড আই ডু ইন নেক্সট? ইফ নট হেড অর নট হেড ডট নেক্সট, যেটাকে আমাকে দুটোই ভাঙতে হয়েছে এখানে, রিটার্ন হেড, হেড ইকুয়াল হেড ডট নেক্সট, কারেন্ট ইকুয়ালস টু হেড ডট নেক্সট এন্ড প্রিভিয়াস ইকুয়ালস টু নান। why head dot next oh bhai, while head which is also equals to head is not equals to null, head dot next equals to previous, head dot next equals to previous, okay, previous equals if not current break up মাছদা। তুমি কারেন্ট এখানে অন্য অন্য কাজে ইউজ ও করছো ভাই, টোটালি। fuck him ব্রো, yeah, fuck him, don't care. So wait, hold on, তো বন্ধ হয়ে গেল ডিসকর্ড, আওয়াজ পাচ্ছিস আমার? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি বন্ধ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিসকর্ড বন্ধ হয়নি, রাইট। অলরাইট, সো দিস ওয়ার্কস, হুইচ মিনস থ্যাংক ইউ রিভার্স লিঙ্ক লিস্টটা, তোর হেল্পে একটুখানি হয়ে গেল। আমি বারবার অন্য কিছু রিটার্ন করে যাচ্ছিলাম, হেড ওয়াজ অ্যাট এন্ড, একটুখানি ঠিকভাবে দেখলেই এই জিনিসটা আমি বুঝতে পেরে যেতাম যে আই ওয়াজ সাপোজ টু রিটার্ন প্রিভিয়াস। চল, এটা থ্যাঙ্কফুলি হেল্প আমি যদি হেড ইউজ করি তাহলে কি দেখি তোমার মতো হয় কিনা। হ্যাঁ, হয়ে যাবে, ইয়েস হয়ে যাবে, অফকোর্স হবে। এরা সাজেশনটা কেন বন্ধ করে রেখেছে, আই এম নট শিওর। তুই টেম্পের জায়গায় হেড লাগাচ্ছিস, ওকে? ইয়েস, No, that's wrong. If you are using my solution, that's wrong, I think. Yes. ভাই, এক সেকেন্ড, এন নোডটাকে তোকে হেড দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে। অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, ডোন্ট ইভেন ক্রিয়েট এন নোড। এন নোড বানাসি না ভাই, এন নোড বানাসি না, তুই শুধু হেডটাকে আগে কর, তুই শুধু হেডটাকে আগে কর, দ্যাটস ইট। উপরে এন নোড ইকুয়ালস টু টেম্প ডট নেক্সট করছিস না, which is basically head equals to head arrow next, which what I am doing here. তুই এন নোড বানানোর জায়গায় তুই হেডটাকে আগে কর, দ্যাটস ইট, বাস। বাট ওতেও কোনো জিনিস কোনো ম্যাটার না কেন, ইন দ্য এন্ড হেড, ওয়েল, temp is equal to head dot next, আর এখানে তুই টেম্প বা হেড যা ইচ্ছে ইউজ কর, বাট নতুন এন নোড ক্রিয়েট করিস না, বাস, দ্যাটস ইট, জাস্ট আপডেট হেড। ওকে, temp is equal to temp dot next, temp, হোয়াট? না 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 না, এখানে তো রিপ্লেস হয়ে যাবে তাহলে। তুমি কি বলছো এখানে হেড জাস্ট আমি একবার আগেই দেবো এইখানটায়? হ্যাঁ, তুই এক সেকেন্ড, তুই নতুন নোড বানাসি না, ইউ আর ক্রিয়েটিং এন নোড হুইচ ইজ নিউ নোড, ইনস্টেড জাস্ট মুভ দ্য হেড ফরওয়ার্ড, দ্যাটস ইট। এন নোড তৈরিই করতে হবে না, বাস হেডটাকে মুভ ফরওয়ার্ড কর, ইট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ সেম এজ এন নোড, কেননা হেড এবার আগে চলে গেছে না কারেন্টেরও, টেম্পের আগে, দ্যাটস ইট। তুই যদি হেড ইউজ করতে চাস, জাস্ট রিপ্লেস এন নোড উইথ এন নোড উইথ হেড, দ্যাটস ইট, অ্যান্ড দ্যাট শুড সলভ ইউর প্রবলেম। temp dot next ছাড়তে পারিস তুই, নো, নট এ প্রবলেম, দ্যাটস ইট, দ্যাটস ইট।
ইফ ইউ তুই যদি এটা করিস আই থিঙ্ক ইট শুড ওয়ার্ক ইয়েস সাবমিট করে দে এটা কোনো প্রবলেম নেই এখানে দেখাচ্ছে না ওটা কত পার্সেন্ট, ওটা অফ কোর্স নেই। it doesn't really matter we're just checking the solution so well ঠিক আছে ভাই it's already 2 hours 17 minutes I wish we could have done it more দুপুরবেলা হলে করতে পারতাম কিন্তু দুপুরবেলা আমার একটু কাজ চলে এসেছিল বলে ইয়েস, দুপুরবেলা আমি তো ঘুমাচ্ছিলাম, না। সরি রান্না করছিলাম, কিছু একটা করছিলাম। আচ্ছা খিচুড়ি বানাচ্ছিলিস হ্যাঁ ইয়েস, বাই দ্য ওয়ে তুষার হয়েছে। তুষার স্টিম থেকে ফ্র্যাগ পাঙ্ক ডাউনলোড করে নে কি কি? ফ্র্যাগ পাঙ্ক দুদিন আগে রিলিজ হয়েছে ইটস লাইক ভ্যালোরেন্ট বাট হ্যাজ সাম অফ এপেক্সেস মেকানিজমস অ্যান্ড আর্ট স্টাইলটা খুব নাইস আই এম গোয়িং টু ট্রাই ইট আমি একটুখানি খেলেছিলাম আজকে দ্যাটস দ্য রিজন হ্যাঁ প্লেট ফিক্সন কি তোমার কেনা? কি জিনিস প্লেট ফিক্সন? পেট না 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 আমি শুধু ওটা করেছি কি নাম যেন বলে ওই কি বলে ফ্রেন্ড পাস এই ওর খেলা রুশিলের কেনা তো আফটার হি কমপ্লিটস ইট উইথ হিজ ওয়াইফ নেক্সট আই এম ইন লাইন ওকে, ক্রস প্লে করা যাবে তো ও PS5 এ খেলতে পারবে আমি পিসিতে খেলতে পারবো দ্যাট ইজ নাইস। merge to sorted linked list oh my god this is gonna be so easy Merge to sort. yeah I'm not going to do it right now बस हो गया আমার हमारा हो गया आज का 30 জিবি, ওকে। ঠিক আছে ভাই থ্যাঙ্কস ফর কামিং টু দ্য স্ট্রিম নেক্সট টাইম আমরা যদি একসঙ্গে খেলি উই ক্যান ডু দিস বাই দ্য ওয়ে কোল্যাব ক্যাম লাগিয়ে নিয়ে বাস ভাই দুজনে লাইক স্ট্রিম আমি করব কিন্তু কোল্যাব ক্যাম লাগিয়ে নিয়ে দুজনেই খেলতে পারি আমরা দিস ইজ এ গুড ফিচার রাইট বাস নেটটা ঠিক থাকা উচিত কিন্তু আমি বলবো স্টিল নেক্সটটাতে জুম ইউজ করো। জুম ইউজ করবি দেখ জুম ইউজ করার লাভটা কি লাভটা হচ্ছে, জুম ইউজ করার লাভ হচ্ছে তুমি তোমার ক্যামেরা তোমার ওবিএস ধরে দিচ্ছে, ওকে। হুম জুম উইন্ডোতে তো আমার ক্যামেরা আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা তুমি ওবিএস একটা নিউ উইন্ডো করে ওটা একসাথে পাশে লাগিয়ে দিও। কিন্তু আমি এক সেকেন্ড আমরা যদি একসঙ্গে গেম খেলি তখন আমার তো শুধু তোর ক্যামেরা দিয়ে মতলব কিন্তু কত কিছু লাগাবো তাহলে আমি জুম লাগানোর ফলে লাভটা কি হলো আমরা ইনফ্যাক্ট ডিসকর্ডেও এর জন্যই আছি যে আমি এখানে ভয়েসটা অ্যাকচুয়ালি লাইক ঠিক করতে পারলাম না নাহলে তো ভয়েসও এখান থেকে চলে আসতো ডিসকর্ডও দরকার হতো না তো জুম আলাদা করে কি করবে আমার হ্যাঁ, তাহলে জুমও লাগবে না, তাহলে তুমি ডিসকর্ডের ওই উইন্ডোটাই, আমার তো ডিসকর্ডে ক্যামেরা খুলে দেবো, ওখানে উইন্ডোটাই নিয়ে নিও। কিন্তু এক সেকেন্ড ডিসকর্ডের ক্যামেরাটা খুলে নিলে এইখানে তো শুধু যেইখানে তোর ক্যামেরা ফটো ফেসটা আসছে ওখানে তো পুরো ডিসকর্ড চলে আসবে না দেখো, লেট মি শো ইউ সামথিং। ইয়া দেখা আমি তাহলে এইখান থেকে একটুখানি এটা অফ করছি, দাঁড়াও, স্টপ শেয়ারিং। ওকে ওইখান থেকে আমি স্ট্রিম, তোমার স্ট্রিম ল্যাবস থেকে বেরোলাম। হুম এবার দেখো, ডিসকর্ডের ভিডিও অন করলাম, কর what the fuck? একসঙ্গে দুই জায়গায় বোধহয় ভিডিও অন করতে পারবি না তুই তো নো ভিডিও দেখাচ্ছে তোর হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি কি হয়েছে। রাইট, ভয়েস এন্ড ভিডিও ওকে হ্যাঁ এবারে আসার কথা ঠিক করে ঘুরছে তো অফকোর্স ঘুরছে বাট আই ডোন্ট সি এনিথিং ইয়েট ও কেন করছো বুঝেছি এবার আসবে আই গেস ওকে আসছে এইটা এইখানে আসছে বাট হাউ ডু আই ডু ডিসকর্ড আমার গায়ের উপর রাইট ক্লিক করো, ওকে রাইট ক্লিক করে ওটাকে তোমার পপ আউট করা যায় কোনো ভাবে, দাঁড়াও পপ আউট প্রোফাইল মেসেজ কল হোল্ড অন এই না এটা নট দিস রাইট আমার স্ট্রিমে দেখতে পাচ্ছিস তুমি তোমার উইন্ডোটা তুমি তোমার ক্যামেরাটা খুলে দেখি, আচ্ছা হবে না, তুমি তো ওবিএস এ আছো। আমি তো ওবিএসই আছি না আমার ক্যামেরা তো খুলবে না দুটো জায়গায় আমার ক্যামেরা একসঙ্গে থাকবে না Wait. What happened? Of course হবে না। তোরটা পপ আউট করা না। যাবে নাকি অ্যাপস ইনভাইট টু সার্ভার রোলস মুভ টুও হবে না না এখান থেকে হবে না ভাই
ফোকাস আগের দিস দিন পারসন। এই তো নিচে নিচে পপ আউট আছে, এই তো নিচে পপ আউট আছে। এইটা হ্যাঁ, এই দাঁড়াও তোমার স্ট্রিম দেখি আমি, wait। তুই আমার স্ট্রিমটা দেখে বল না, তখনও তো দেখালাম আমি একটা পপ আউট। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই কি ডিসকর্ডে যাও, ডিসকর্ডে গিয়ে ওখানে দেখো আমার আমার ক্যামেরার নিচে লেফট সাইড বটমে পপ আউটের একটা আইকন আছে, ওইখানে ক্লিক করো। লেফট সাইড বটম, অলরাইট, লেফট সাইড বটম। হুম, কোন লেফট সাইড বটম ভাই, তোর ক্যামেরার লেফট সাইড বটম? দাঁড়া আমি তোমাকে স্ক্রিনশট। তুই তো এক সেকেন্ড, তুই আমার তুই স্ট্রিম দেখতে পাচ্ছিস না নাকি? স্ট্রিম দেখ না আমার, আমি কি করছি স্ক্রিনে আমার। তোমার স্ট্রিম আপডেট বাবা, লাইভ 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 লাইভ। হ্যাঁ, তুই আমার ইউটিউব স্ট্রিমটা দেখ না, ওর মধ্যে যা দেখতে পাবি তুই দেখতে পাবি, স্ক্রিন পুরো দেখাচ্ছে। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। এই যে, ইজ দিস পপ আউট? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, দাঁড়া দেখা দাও। হ্যাঁ ওই তো দেখো, লেফট লেফট সাইড, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে লেফট দিস ইজ রাইট সাইড। সরি রাইট সাইড, রাইট সাইডের নিচে ভলিউম আছে, তার পাশের আইকনটা এইটাই তো পপ আউট না? হ্যাঁ, যেটা আমি ধরে রেখেছি তখন থেকে। একটু পরে আসছে আমার, বাট ওকে। পপ আউট করলে ওটা দেখো আলাদা একটা এই যে, উইন্ডোতে চলে যায়। অলরাইট, এই উইন্ডোটা ওকে ওকে ফাইন, নাও এবার দেখ আমার এটা, এবার নেক্সট যখন আপডেট হবে এটা দেখ যে এইটাই কিনা। ওকে। আমি পপ আউট অ্যাকচুয়ালি করে দিয়েছি, আমি তখন থেকে এই জিনিসটাই করছি আমি, কিন্তু আই ডোন্ট নো ইফ Okay. ইজ দ্য কেস অর নট। ইয়েস 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 ইয়েস, দিস ইজ দ্য ওয়ান। আর এটাকে ফুল স্ক্রিন করে নিতে পারবে এই পপ আউট উইন্ডোর মধ্যে। এক সেকেন্ড ভাই, আমি এইটাকে ফুল স্ক্রিন এইভাবে করে দেবো আমি, বাট দ্য প্রবলেম ইজ ইফ আই রান লেটস সে আ গেম অর সামথিং, ওর উপর থেকে এটা এইভাবে আসবে? হ্যাঁ ওটা তো, এটা তো মিনিমাইজ থাকবে, এটা ওবিএস এ ক্যাপচার করে নেবে ব্যাস। ওকে, লেটস টেস্ট ইট। রিডাক্টেড, আমি একটা কিছু চালালাম, লেটস সি। সেম জায়গায় আমি এটা এখানে রেখে দিলাম। এই তো তোর তোর মুখ তো চলে গেল কর দিয়ে। ভাই, কেননা এই যে তুই তুই স্ট্রিম দেখ আমার, তুই বুঝে যাবি। ওকে আমার স্ট্রিমে কিন্তু তুই দেখবি যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কোনো জায়গায় ক্লিক না করছি তোর চেহারাটা দেখাচ্ছে, অ্যাজ সুন অ্যাজ আই ক্লিক অন দ্য দিস। হ্যাঁ এটাই তো বলছি, হ্যাঁ। ওবিএস এ গিয়ে উইন্ডোটা অ্যাড করো, সেটাই তো বলছি। ওবিএস এ গিয়ে উইন্ডোটা অ্যাড করবো, এবার হোল্ড অন। ওবিএস এ গিয়ে এই উইন্ডোটা অ্যাড করা মানে হলো উইন্ডো ক্যাপচার, রাইট? হুম, না ভাই, ওটা হবে না, ওটা তাহলে পুরো, আচ্ছা না না না, হবে 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 হবে। এক সেকেন্ড, উইন্ডো ক্যাপচার, নতুন, নো নট ব্যাকআপ গেম, অ্যাড এ নিউ সোর্স ইনস্টেড, ক্যাম কোল্যাব স্ট্রিম, অ্যাড সোর্স, উইন্ডো, ডিসকর্ড, এইটা ডান, কিন্তু এবার দুটো দুটো দেখাচ্ছে। দুটো দুটো দেখাবে কারণ তোমার ডেস্কটপেও একটা উইন্ডো রয়েছে না, ওটাকে মিনিমাইজ করে দাও। ইজ দিস ওকে? ও বাই দ্য ওয়ে, তোমার স্ট্রিম ল্যাবস এর কিছু স্ক্রিন আমি দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ কেন? নট শিওর ভাই, তোমার তো একটাই মনিটর, দেখা যাওয়া উচিত। না না, তুই তো আমার ইউটিউব স্ট্রিম দেখ না, ইউটিউব স্ট্রিমই দেখতে পাচ্ছিস না আমার। ইউটিউব স্ট্রিমেই তোমার স্ট্রিম ল্যাবস এর উইন্ডো আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ও হ্যাঁ, কেননা ওটা সেকেন্ড মনিটরে দেওয়া রয়েছে। ওই জন্য। হ্যাঁ, এবার দেখ, তুই আপডেট হয়ে যাওয়া উচিত স্ট্রিমটা, মানে স্ট্রিম অ্যাজ ইন লাইক স্ট্রিমের মধ্যে যেভাবে আমি তোর ওটা ইউজ করছি। দিস ইজ ওকে রাইট, যেভাবে তুই বলছিস? হুম হুম হুম। হ্যাঁ, তাহলে আমাকে কোল্যাব ক্যাম আলাদা করে লাগাতে হবে না, ইউ ক্যান জাস্ট কাম অন ডিসকর্ড আর আমি এটা করতে পারবো, রাইট? ইয়েস ইয়েস ইয়েস। ওকে ওকে, দিস লুকস গুড। আর এটা তোমার সিমলেসও হবে, কারণ পুরোটা ডিসকর্ডের উপর চলছে, ভয়েসও আছে, ভিডিও আছে, no কিন্তু problem। তোর মুখটা এভাবে আটকানো কেন আসছে অ্যাপটায়? ওটা উইন্ডোজ ডিএক্স 1903 করলে হয়তো ওটা আনফ্রিজটাকে ফ্রিজ হয়ে কিছু একটা আছে ওবিএস এ। দুটো অপশন কি দেখা, কি কি বলি কি বলি আরেকবার বল। উইন্ডোজ ডিএক্স অ্যাপ্লিকেশন বলে কিছু উইন্ডো ক্যাপচারের মধ্যে মোডের মধ্যে থাকবে, দাঁড়া, আমি চেষ্টা করলে বুঝতে পারবো। জাস্ট আ মিনিট। তুমি স্ট্রিম ল্যাবস ইউজ করো না? ইয়েস।
only cam plus window capture window capture ওকে উইন্ডো ক্যাপচার মেথডে হুম। ক্যাপচার মেথডে দেখো দু রকমের অপশন দেবে, একটা বিট উইন্ডোজ 7 এন্ড আপ, আর এটা হচ্ছে 10, ওটা মানে তোমার অটোমেটিক করা আছে, এটা উইন্ডোজ 10 করে নাও। ফার্স্ট অফ অল আমার কিন্তু ওবিএস না, এর জন্য আই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড এনি অফ দ্য অপশনস দ্যাট ইউ আর গিভিং। তো স্ট্রিমল্যাবস ওবিএস তো ওবিএস এরই তো মানে ওটা হ্যাঁ, কিন্তু ওটা শুধু ইউআইটা দেখতে সেম লাগে, দে হ্যাভ চেঞ্জড এ লট অফ থিংস ইনসাইড। আরেকবার বল আমাকে কি বলেছিলিস? উইন্ডো ক্যাপচারে উইন্ডোটা গেলে তো যেখানে তোমার উইন্ডো ক্যাপচার, ও আচ্ছা উইন্ডো ক্যাপচার, রাইট, ওকে। উইন্ডো ক্যাপচার মানে যেটা তুই অলরেডি ক্যাপচার করছি আমি, ইয়েস। এবার বল আগে। এবার ওখানে নিচে উইন্ডো সিলেক্টের পরে হ্যাঁ, ক্যাপচার হ্যাঁ। মেথড বলে কিছু আছে। বিট উইন্ডোজ 7 এন্ড আপ, রাইট? হ্যাঁ, ওটা উইন্ডোজ 10 1903 যেটা আছে ওটা করে দাও, ব্যাস। করে দিয়েছি। হ্যাঁ, এবার আপডেট হবে, চাপ নেই। and yet it's not updating. এবার Same আছে। না, কিছুই চেঞ্জ হচ্ছে না। দেখ তুই স্ট্রিমে, ইউ আর স্টিল ফ্রোজেন। ওকে, তুমি একটুখানি দাঁড়াও, তুমি একটুখানি ডিসকর্ডে ক্যামেরা খুলতে পারবে? ডিসকর্ডের ক্যামেরা আমাকে তাহলে এটা বন্ধ করতে হবে। তাই কাজ করা যাক না, এটা পরেই টেস্ট করা যাক। আই মিন লাইক স্ট্রিমে বসে নিয়ে আমরা টেস্ট করে কি করব? কেননা স্ট্রিম ল্যাবস আমি বিনা ওতেও করতে পারবো, লাইক উইদাউট অনলাইন স্ট্রিমিং। অ্যান্ড তাহলে এবার স্ট্রিমটা বন্ধ করা যাক, ওকে, ঠিক আছে? ইয়েস। অলরাইট দেন।